सर्वेभ्यो नमस्काराः। सिद्धान्तकौमुद्याः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे पाठः नवेम्बर् मासस्य एकविंशः दिनाङ्कः। क्षम्यताम्, तत्तु गतसप्ताहस्य। अद्य 28 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। Okay, I think today we'll just read the Ashtadhyayi together. I mean, I think I've taught it a couple of times and you should be familiar with it. So we'll just do a parayana of Maheshwara Sutras and Ashtadhyayi and then start with the lesson. अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उण ऋलक ए ओङ ऐ औच हय वरट लण् न्यामाङ्गणनम झभन्य घढधष जबगडदश खफछठथ चटतव कपै शशसर हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः वृद्धिरादैश्च अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप अर्धधातुके ङिति च दीधिवे वीटाम् हलोऽनन्तरा संयोगः मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाझलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपात एका जनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उञ्यः ऊ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाघदाप् आद्यन्तवदेकस्मिन् तप्तमपौघः बहुगणवतुडति संख्या श्नान्ताषट् डति च क्तक्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषा जसि प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः स्वरादिनिपातमव्ययम् तद्धितश्चासर्वविभक्तिः कृन्मेजन्तः क्त्वा तोसुन्कसुनः अव्ययीभावश्च शि सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य न वेति विभाषा इज्ञणः सम्प्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः ये च इघ्रस्वादेशे षष्ठीस्थाने योगा स्थानेन्तरतमः उरण्रपरः अलोन्त्यस्य ङिच्च आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य स्थाने वरादेशोऽल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर्विधिषु द्विर्वचने च अदर्शनलोपः प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं न लुमताङ्गस्य अचोन्त्यादिति अलोन्त्यात् पूर्व उपधा
तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः तपरस्तत्कालस्य आदिरन्त्येन सहेता येन विधिस्तदन्तस्य वृद्धिर्यस्या चामादिस्तद्वृद्धम् त्यदादीनि च यें प्राचान् देशे वृद्धिराद्यन्तपदव्ययीभावः प्रत्ययस्य लुक् पञ्चदश गाङ्कुटादिभ्योऽन्यनिन्यित हलन्तपुल्लकरणे इष्मत् अस्मत् शब्दयोः प्रक्रिया धीयते प्रथमा विभक्तिः द्वितीय किञ्चित् पश्यामः सुप्रत्यये परे किं भवति त्वाहौ सौ इत्यनेन मपर्यन्तस्य त्व अह आदेशः शेषे लोपः इत्यनेन अद् इत्यस्य लोपः ङे प्रथमयोरम् इति प्रत्ययस्य स्थाने अमादेशः तेन किं भवति त्व इत्यादेशः मध्ये लोपः मिलित्वम् इति एवम् अह अम् इत्युक्ते अहम् in actual prakriya in the lopa akara because you do tva ad you do ato gune and then sheshe lopa so there is no a this is just a representational thing so you'll have tv and stvam ah am and it becomes aham au pratyeye pare युवावो द्विवचने इत्यनेन युष्मत् शब्दस्य युव आदेशः अस्मत् शब्दस्य च आव आदेशः प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् इत्यनेन अत्यस्य दकारस्य स्थाने आत्वं भवति ये प्रथमयोरम् इत्यनेन प्रत्ययस्य अमादेशः युव आ अम् इत्यस्ति मिलित्वा युवाम् इति रूपम् एवम् अहं शब्दस्य आव आ अम् स्थिते आवाम् रूप जस् प्रत्ययः प्रथमायाः बहुवचने यूयवयौ जसि इत्यनेन मपर्यन्तस्य यूयादेशः वयादेशश्च भवति शेषे लोपः इति लोपः ङे प्रथमयोरम् इति प्रत्ययस्य अमादेशः यूय अम् यूयम् एवं वय अम् वयम् द्वितीया विभक्तौ अम् प्रत्यये त्वमावेकवचने इत्यनेन त्व म आदेशौ भवतः द्वितीयायां च इत्यनेन आत्वं ङे प्रथमयोरम् इति अमः स्थाने अमेव भवति त्व आ अम् आत्वमस्ति सो त्वाम् इति रूपम् एवं म आ अम् इति स्थिते माम् त्वाम् माम् इति रूपम् औ प्रत्यये रूपं तु समानं किन्तु आत्वविधायकं सूत्रं भवति द्वितीयायां च प्रथमाविभक्तौ द्विवचने प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् इत्यनेन आत्वम् अत्र द्वितीयायां च आत्वं रूपं समानं युवाम् आवाम् शस् प्रत्यये प्रकृतेः अर्थात् मपर्यन्तस्य कोऽपि आदेशः नास्ति दकारस्य द्वितीयायां च इत्यनेन आत्वं शस् प्रत्ययस्य शसो न इत्यनेन नकारादेशः अस् इति भवति अकारस्य स्थाने नकारादेशः प्रकृतौ युष्म इति तथैव अस्ति दकारस्य स्थाने आत्वं नकारः शसः सकारस्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपे युष्मान् अस्मान् इति रूपद्वयम् अग्रे सरामः तृतीया विभक्तिः
टा प्रत्ययः टा प्रत्यये परतः किं भवेत् इति पश्यामश्चेत् योचि इति सूत्रं पदद्वयं विद्यते यः अचि इति युष्मदस्मदोरनादेशे इति पूर्णम् अनुवर्तते युष्मदस्मदोः अनादेशे सति इत्यर्थः अनयोः यकारादेशः स्यात् अनादेशे अजादौ परतः युष्मदस्मदोः यकारादेशः नाम अन्त्यस्य यकारादेशः भवति अल्वन्त्यस्य इत्यनेन अन्तादेशः कदा भवति अचि अजादौ विभक्तौ परतः अनादेशे यदा विभक्तेः कोऽपि आदेशः न कृतः. So this sutra applies only when there has been no adesha done for the vibhakti. So if you remember in all the previous 6 cases, सर्वत्र ङे प्रथमयोरम् इत्यनेन विभक्तेः अमादेशः कृतः शस् प्रत्यये तु शसोन इत्यनेन आदेशः कृतः यत्र आदेशः नास्ति अनादेशे विभक्तौ. So when there has been no adesha done for the vibhakti, there are 2 sutras which apply. One is yochi and the other is called yushmadasmador anadeshe. Yushmadasmador anadeshe is a general sutra which tells when there has been no adesha for the vibhakti, you get atva. Atvam vidhiyate. Yochi ityanena ajadau anadeshe yatvam vidhiyate. So this is Panini's usual way of telling. He doesn't say haladau atvam ajadau yatvam. He gives atva as the general and then makes yatva as a specific case. So by elimination, ajadau yatvam bhavati, haladau atvam bhavati. Right. So now ajadau, starting from tritiya, I mean anywhere, if there has been no adesha for the vibhakti, यदि सा विभक्तिः अजादिर्विभक्तिः तर्हि अन्त्यस्य स्थाने यक्त्वं भवति यदि हलादिर्विभक्तिः तर्हि आत्वं भवति. युष्मद् आ अथवा अस्मद् आ इत्यस्ति and there is no adesha which has been told for ta. त्वमावेकवचने इति सूत्रम् अधीतम्. एकवचने युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य त्व म आदेशौ भवतः. अतः अत्र त्व अद् आ म अद् आ अतो गुणे इत्यनेन गुणे कृते त्वद् आ मद् आ इत्यस्ति. इदानीम् अजादित्वात्, since the vibhakti is ajadi and there has been no adesha, we have yochi. योचि इत्यनेन दकारस्य यकारादेशे त्वयि आ त्वया एवं मयि आ मया इति रूपम्. तदेवं सूत्रं भवति युष्मदस्मदोर् अनादेशे. युष्मदस्मदोः अनादेशे इति छेदः अष्टन आ विभक्तौ इति सूत्रात् आ इति अनुवर्तते. So this is the first sutra in the Yushmanasmad Prakarana. Actually, I mean starting from this 7 to 86 for more than 15 sutras, Panini deals only with Yushmad and Asmad. So this is the first of them. A iti anuvartate. Anayoho akarah syat anadeshe haladau vibhaktau. So you see, Dikshitar has introduced this haladau vibhaktau in Sutra Artha, which is not actually there in the Sutra. Sutre nasti anuvrittau api nasti haladau vibhaktau iti. Kintu apavadam pariganya eva. So always it's a policy in Vyakarana. You should first understand the apavadas and then understand the utsarga. Adaveva kevalam utsargam adhitya yadi prakriya chalayitum prayatyate tarhi doshaha bhavanti. You cannot apply any utsarga sutra without first understanding all the exceptions. You have iko and achi, but unless you have studied akasavarne dirgha, you cannot apply iko and achi. You would go wrong. Okay, so sarvatra tathaiva atayeva atra adau apavada vishayam परिकल्प्य अर्थात अजादौ विभक्तौ योचि इत्यनेन यत्त्वं भवति इति मनसि निधाय हलादौ विभक्तौ आकारः भवति इति सूत्रार्थः लिख्यते दीक्षितैः. युष्मद्भ्याम् इत्यस्ति अस्मद्भ्याम् इति. युवावौ द्विवचने इत्यनेन युव अद्भ्याम् आव अद्भ्याम्.
So for ekavachana, tvama ekavachana is the general sutra where there are exceptions. Vahau is an exception. For dvivachana, in all dvivachanas, without exception, we apply yuvavo dvivachan. For bahuvachana, there is no maparyantadesha except yuyavayojasi. In bahuvachana, yuyavayojasi is the only sutra which gives an adesha for maparyanta. All other cases, you hear yushma and asma. That's why that prakriti part of it is heard only in bahuvachana. You have yushman, yushmakam, yushmabhihi, yushmat or yushmasu. Everywhere you hear the actual pratipadika only in bahuvachana. Because everywhere in ekavachana, औत्सर्गिकतया त्वमा एकवचने इति भवति, द्विवचने सर्वत्र युवावो द्विवचने इति भवति. युव अदुभ्याम् आव अदुभ्याम् अतो गुणे इति पररूपे युवदुभ्याम् आवदुभ्याम् हलादिर्विभक्तिः तस्मात् आकारादेशः युव आभ्याम् आव आभ्याम् इति भवति. ईश्वरस्मदोलनादेशे इति सूत्रेण सवर्णदीर्घे कृते युवाभ्याम् आवाभ्याम् त्वया युवाभ्याम् मया आवाभ्याम्. This is very similar. Again, there is no adesha for pratyaya. There is also no adesha for the maparyanta part of it. So the only adesha here you have is for dakara. Yushmanasmador anadesha ityanena attum bhavati. So yushma abhis asmabhis savarna dirghe krite yushmabhis asmabhis sasasishoruhu kharavasanayo visarjaniyaha utra visargayoh kritayoh yushmabhihi asmabhihi. अग्रे ङे प्रत्ययः. चतुर्थी विभक्तौ एकवचने you have ङे. ङे प्रत्यये तुभ्यमह्यौ ङञि. युष्मनस्मदोरणादेशे इत्यतः युष्मनस्मदोः इत्येन वर्तते. मपर्यन्तस्य इत्यधिकारः. अनयोः मपर्यन्तस्य तुभ्यमह्यौ स्तः ङञि. ङञि इति ङे इत्यस्य सप्तमी एकवचनं. You have ङे, the pratyaya ङे as a pratipadika, ekarantam pratipadikam. ङे इत्यस्मात् सप्तमी विभक्तौ एकवचने ङि प्रत्ययः. For the pratipadika ङे, you do the ङि pratyaya where you have e. You have ङे e echo yavayavah ityanena ayadeshe krite ङञि. So ङञि is a saptami ekavachana of the pratipadika ङे. It means ङे प्रत्यये परे इत्यर्थः. युष्मनस्मदोः तुभ्य मह्य इति आदेशो भवतः ङे प्रत्यये. ङे इत्यस्ति ङे प्रथमयोरम् इति. So ङे प्रथमयोः इत्यनेन प्रथमाद्वितीया विभक्त्योः तथैव ङे प्रत्ययस्य अमादेशः भवति. So आदौ प्रत्ययस्य अमादेशः. ततः मपर्यन्तस्य तुभ्यमह्यौ ङञि इत्यनेन तुभ्य अद् अम् मह्य अद् अम् अतो गुणे इति पररूपे तुभ्यद् अम् मह्यद् अम्. So since there has been an adesha for the pratyaya, you cannot use yochi. I mean, since it's an ajadi vibhakti, it should have been yochi, but you cannot use it. So when it is not there, sheshe lopaha. So when you cannot have either atva or yatva, you will have lopa. Sheshe lopaha ityanena adu ityasya lope tubhya am mahya am. Have tubhyam and mahyam. Paramatubbhyam paramamahyam atitubbhyam atimahyam. This shows this sadesha. Wherever there is a new sutra, he shows will it apply for tadanta. Tadantepi bhavati tubhyamahyam ङञि इति. तेन प्राधान्ये गौणे च रूपं भवति.
गौणत्वे सर्वत्र तदन्तविधिः विद्यत एव. तुभ्यं युवाभ्याम iti samanam. So bhyam is the same as we did before. प्रत्ययस्य आदेशः नास्ति. प्रकृतेः युवावौ द्विवचने इत्यादेशः. अनन्तरं विश्वनस्मरणादेशे इत्यनेन आत्वं. युव आभ्याम युवाभ्याम आवाभ्याम इति रूपं. भ्यस् प्रत्ययः. चतुर्थी बहुवचने. Okay. So this is one of the very few shabdas where there is a difference between the two bhyas. यद्यपि चतुर्थी विभक्तावपि बहुवचने भ्यस् प्रत्ययः, पंचमी विभक्तावपि भ्यस् प्रत्ययः. This is probably the only shabda, the only two shabdas where you have a difference in form between the bhyas of chaturthi and the bhyas of panchami. So bhyasobhyam iti sutram padadvayam vidyate. You can actually split this in two ways. Bhyasobhyam ityasti, you can split it as bhyasaha bhyam. There you have bhyasar bhyam hashicha ityanena utve adgune, you get bhyasobhyam. You can also split it as bhyasaha abhyam. Okay, so once you get utva by atorora plata, and then you have adgunaha and purva rupa. So both ways is correct. Okay. So we will see what is what Dikshita says about it, which one to take. Yushmanasmadbhyam naso sh ityatah yushmanasmadbhyam iti anuvartate. Bhyasaha bhyam abhyam va adeshah syat. So in the sutra itself, Dikshita incorporates both. He says you can take it as bhyam or abhyam. Both ways the rupa will be the same, is what he says. Adyaha sheshe lopasya antyalopatva eva. So the first one, bhyam, can be considered if you are on the party which says sheshe lopa is antyalopa. Yadi sheshe lopaha antyalopaha iti pariganyate, tadaiva bhyam adeshaha iti svikartum shakyate. Remember, sheshe lopaha ityatra pakshadvayam vidyate. Antyalopaha iti ekah pakshah, shesha lopaha अर्थात टिलोपः इत्यपरः. सिद्धान्ते टिलोपः इत्येव अस्माभिः अङ्गीकृत्य गम्यते, किन्तु the other party is also equally strong. So everywhere in Yushman and Asmat, Dikshita considers both and he tries to give solutions for both. शेषे लोपस्य अन्त्यलोपत्वे एव तत्र अंगवृत्तपरिभाषया एत्वं न. So what is that? We will see. Yushmad bhyam ityasti. Now शेषे लोपः इत्यनेन अन्त्यस्य लोपः क्रियते. So you have bhyas has been replaced by bhyam, bhyasobhyam. You are in the first adesha, we treating the adesha as bhyam. So bhyas has been replaced by bhyam. युष्मद्भ्यम् इत्यस्ति. शेषे लोपः इत्यनेन लोपः करणीयः. अन्त्यस्य लोपः क्रियते. युष्मभ्यम् दकारस्य लोपे कृते. इदानीम् अकारान्तत्वम् आयातम्. अकारान्तत्वे सति बहुवचने झल्येत् इति एत्वं प्राप्नोति. अदन्तादङ्गात् बहुवचने झलादौ बहुवचनप्रत्यये परे अदन्तस्य अङ्गस्य एत्वं भवति. रामभ्यस् इति स्थिते रामेभ्यः इति यथा भवति तथा अत्रापि एत्वं भवतु इति आक्षेपः. अंगकार्ये कृते पुनर्नाङ्गकार्यम्. We saw this just before. Okay, we saw this earlier. So angavritte na punarvidhihi iti uchyate. So since we have already done the angakarya, which is sheshe lopaha, which exists within the anga, even if we take it as angadhikaranakam karyam, शेषे लोपः इति अंगे एव प्रवृत्तं कार्यम्. इदानीं तत्रैव अंगस्य एत्वं कर्तुम् इष्यते न भवति. अंगवृत्तपरिभाषा. So because of this paribhasha we cannot do etva once we do sheshe lopaha. So this works out when it is sheshe lopa is antyalopa. Okay. But if sheshe lopa is considered to be tilopa and the adesha is bhyam, it will become yushmu bhyam. You do not have the right form.
अतएव अभ्यं तु पक्षद्वयेऽपि साधुः अर्थात् शेषेलोपः अन्त्यलोपः इति पक्षेऽपि अभ्यम् इति आदेशे रूपं साधयितुं शक्यते शेषेलोपः इति टिलोपः इति पक्षेऽपि अभ्यम् आदेशे रूपं साधयितुं शक्यते अन्त्यलोपः इति पक्षे अतोगुणे इति पररूपेण रूपसिद्धिः so you have युष्मद् भ्यस् if you do युष्मद् अभ्यम् if you remove dakara you have युष्म अभ्यम् इदानीम् अतोगुणे इत्यनेन पररूपे युष्मभ्यम् इत्येव भवति टिलोपः इति पक्षे तु अद् इत्यस्य लोपः युष्म अभ्यम् युष्मभ्यम् इति रूपम् so in both cases abhyam will work but bhyam the adesha bhyam will work only if you consider sheshe lopaha as antya lopa we have yushmadubhyas or asmadubhyas bhyasobhyam ityanena abhyam ityadeshah iti swikurmah yushmad abhyam sheshe lopaha iti tilope yushmabhyam asmabhyam तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यम् इति रूपम् पंचमी विभक्तिः पंचमी विभक्तौ सूत्रमस्ति एकवचनस्य च पदद्वयम् युष्मनस्मद्भ्यां ङसोष् इत्यतः युष्मनस्मद्भ्याम् इति अनुवर्तते पंचम्या अत् इति पूर्णम् अनुवर्तते so the sutra krama actually is he says युष्मनस्मद्भ्यां ङसोष् शस्मन भ्यसोभ्यं पंचम्याः अत् so भ्यसः भ्यं भवति पंचम्यां भ्यसः so in panchami bhakti the bhyas will be replaced by at that's why you have yushmat asmat and then he says ekavachanasya cha in panchami ekavachana also you have at as the adesha so abhyam panchami ekavachanasya at syat so panchami ekavachana vibhakti which is ngasi is replaced by at yushmad as अस्ति एकवचनस्य च इत्यनेन अत् आदेशः युष्मद् अत् अस्मद् अत् त्वमावेकवचने इत्यनेन मपर्यन्तस्य त्व आदेशः अथवा म आदेशः त्व अद् अत् म अद् अत् अस्ति अतो गुणे इति पररूपे त्वद् अत् मद् अत् sheshe lopaha so since there is an adesha you cannot apply yatva or atva sheshe lopaha ityanena lope krite tv at mu at so you have tvat and mat so Dikshitar says ngaseshcha iti suvacham so again like we had in Prathamayascha Dvivachane Bhashayam, he said Aungaha iti suvacham. Here also he says. What is Panini saying? He says Bhyasahabhyam panchamya at ekavachanasya cha. So he says Panchami ekavachanasya at adeshaha. So instead of that he could have said Nasehe. Naseshcha. Nasehe api at adesho bhavati iti vaktum shakyam. It would have been better told. Suvacham ityukte kim laghavam asti. So ekavachanasya cha is long, so he could have shortened it to ngaseshcha is Dikshita's mata. There are a couple of questions. For bhyam adesha, why is the ending makara not considered an it? Iti adesha kriyate bhyasobhyam ityanena. So why are we not applying halantyam on the adesha? Why is makara not an it? That's a question which we should be able to answer. Yes. So Ravichandranji says, the vibhaktau tusmaha. Vibhaktau in vibhakti tavarga sakara makarana with samya nasti.
So makara in vibhakti, since स्थानिवद् भावेन भ्यमित्यपि प्रत्ययः विभक्ति प्रत्ययः इत्येव परिगण्यते. So न विभक्तौ तु स्मः इति निषेधार्थं न भवति मकारस्य. Okay. Second question. Well, I have been thinking about this, but I do not know if my answer is correct. I want to discuss this with one of my teachers about the Angavritta Paribhasha. So I am not clear of where the Paribhasha operates. Because in all the cases we are saying Angavritte Punarvritta Avidhi. Ekasmin Angakarya Krite Punah Angakaryam na bhavati. But in Yushmad Asmad Shabda, everywhere we do 2 Angakaryas at least. Like in most of the cases. We do one Adesha for Maparyantasya and we do another Adesha for the Antya part of it. We do Atva, Yatva or Lopa. So everywhere it is 2 Karyas. So why does the Paribhasha not apply there? That's a question. For example, in Chaturthi Ekavachanam, as Sadagopanji says, we did Tubhyamahyaungai and we did Sheshe Lopaha. So why is Angavritta Paribhasha not applying there? Okay. So the answer, as I told, I'm still considering it. I need to confirm. There are 2 possibilities where one is Sutra Vachana Samarthyat. Because Panini himself is told a set of sutras for the first part, Maparyantasya, and he is told for Yushmad and Asmad. So if we do not do any of them, the sutra itself will go waste. There is no possibility of applying it anywhere, because in all cases you will have Maparyanta Adesha and you have the other sutras. Okay, maybe that is one reason. The second could be is that the Paribhasha is Anitya. Okay, it has been proved to be Anitya. It is not a Sarvatrika Paribhasha, so it is Anitya. So treating it as Anitya, we can do it. Because I am not sure Vachana Samarthya if it can be completely justified. So I'll look at it and I'll let you know the correct one. These are my 2 thoughts currently, and this is only my thought. So I'll have to look at, I'll have to ask my teachers and let you know. Yes, or can it be that the Sutra Maparyantasya that actually separates the Anga into 2 parts, and therefore one part you can't do the Angavritti twice. Angavritti twice. Yeah, you could say that. When you look at it, it appears like that, like it is not in the same part of the Anga. Like you have, because of Maparyantasya, you have it as 2 different parts, and we are doing in different parts. We could argue that, but that is what. I don't know which of these arguments will actually hold when we ask a Vyakarana. They might have some objections. So this is also an idea. I'll ask my teachers, I'll put forth all these and I'll find out what is the correct samadhana for it. Okay. Sumeji, I think the Tattva Bodhini, he says that Anga, that Paribhasha is Anitya. That is both. In both cases they say it is Anitya. That is there. The Paribhasha is, because there are many cases where it is overruled. So that is there. So that is what. That is the final. So finally we have that it's an Anitya, but it is not very convincing. You use it when you want and you don't use it. But that happens in many cases in Vyakarana actually. So I was trying to find out if there is any other samadhana which you can give. But that is there. The Paribhasha is Anitya only. It does not apply everywhere. It applies only in a few cases. So okay, coming back. Tvat mat ivabhyam iti samanam. So in bhyam it is the same. Bahuvachane, panchami bahuvachane. Bhyas pratyayah yushmadbhyas asmadbhyas ityasti. Panchamya at iti sutram. Panchamyaha at. Yushmasmadbhyam nasosh ityatah yushmasmadbhyam iti anuvartate. Bhyasobhyam ityatah bhyasaha iti anuvartate.
So abhyam panjamyaha bhyasaha at syat. So if the bhyas is in panchami, you have at adesha. Panchamyat ityena bhyasaha sthane at anekaltvat sarvadeshah. युष्मदत् स्मद् अत् शेषे लोपः मपर्यन्तस्य कोऽपि आदेशः नास्ति बहुवचने आदेशः कृतः इत्यतः आत्मेत्वयोः प्रवृत्तिः न शेषे लोपः इत्यनेन लोपे युष्म अत् अस्म अत् इत्यस्ति युष्मत् अस्मत् त्वत् युवाभ्यां युष्मत् मत् आवाभ्याम् अस्मत् तव ममौ ngasi. So very obvious. युष्मदस्मदोः इति अनुवर्तते मपर्यन्तस्य इत्यधिकारः अनयोः मपर्यन्तस्य तव ममौ स्तः ngasi. So you have tava and mama directly as the adesha for ngas. There is also one more sutra for the pratyaya. Yushmadasmadbhyam ngasaha ash. Iti chhedaha. Spashtam. There is no anuvritti anywhere. So wherever there is no anuvritti and the sutrartha is very obvious, Dikshita writes spashtam. So this is very, very simple. Yushmadasmadbhyam Panchami vibhaktihi tasmat ityuttarasya ityena ishvasmadbhyam parasya ngasaha iti shashthi ngasaha sthane ash iti prathama ash iti adesho bhavati shitvat sarvadeshaha anekal shit sarvasya. So since this is shit, shakara is it, it will be sarvadesha. So you have yushmad as asmad as ngasoshitena a iti adeshaha as ityasya sthane युष्मद् अ अस्मद् अ तव ममौ ngasi इत्यनेन तव अद् अ मम अद् अ अतो गुणे तवद् अ ममद् अ शेषे लोपः इत्यनेन लोपे you have तव अ मम अ तव and मम is the form. ओस् प्रत्ययः षष्ठी द्विवचने युष्मद् ओस् अस्मद् ओस् इत्यस्ति युवावौ द्विवचने इत्यनेन मपर्यन्तस्य युवादेशः अवादेशश्च अतो गुणे इति पररूपे युवद् ओस् आवद् ओस्. Now there has been no adesha given for os. प्रत्ययस्य स्थाने कोऽपि आदेशः न कृतः. So आदेशे अकृते सूत्रद्वयं युष्मदस्मदोर् अनादेशे योचि. So since the vibhakti is ajadi vibhakti, we have yochi. Yatvam bhavati. Karasya sthane yakare yuvay os avay os. Kritva visargayoho kritayoho yuvayoho avayoho iti rupam. अग्रिमं सूत्रमस्ति साम आकम्. सामः आकम् युष्मदस्मद्भ्यां ngसोष् इत्यतः युष्मदस्मद्भ्याम् इति अनुवर्तते. आभ्यां परस्य सामः आकम् स्यात्. So when followed the sam which follows yushmad and asmad will get akam as the adesha. But where is sam is the question. What is this sam? Pratyaya tu am ityakala. Ngas os am. Am iti pratyaya. Samah iti kimartham uchyate. Cheta. Sakarena sahitaha am sam. So sam includes am plus a sakara. So where do we have sakara? Ami sarvanamna sut. Iti sutram asti. Sarvesham ityatra sarva am iti sthite. आमि परे सर्वनाम्नः अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य आमः सुट् इति आगमः विधीयते. So because of that including that sut you Panini says as samah. Okay. But how do we get sut in this case is the next question.
युष्मद् अस्मद् they are not akarantas. Akarantatvam nasti. Katham tatra sudagama eva nasti kila iti prashnah. So युष्मद् आम iti sthite adantatva bhavena sutah prasaktihi nasti. So since it is not an adanta at all, you do not have sam. Sheshe lopena antyalope krite adantatva prasaktihi. No, the logic is once you do sheshe lopa, if you do sheshe lopa and consider sheshe lopa as antyalopa. Sheshe lopaha antyalopaha iti pakshe dakarasya lope krite you will have yushma am, and once you get akaranta you can do sudagama for the pratyaya. So you can do sudagama, then you would have sam. So when will you have sam? Only after you do sheshalopa. But you cannot do sheshalopaha before this akam adesha. Why? Sheshalopaha says when there is no atva or yatva, then only you get sheshalopa. And if there is no adesha for the pratyaya, pratyayasya yadi kopi adeshaha na kritaha, tarhi sheshalopaha ityasya prasaktihi nasti. So before you do akam adesha, you cannot have sheshalopa. Without sheshalopa, you cannot have sakara, and without this sakara, you cannot do akam adesha. He says samaha akam and not amaha akam. So why? Is the question. How do we solve this? Kimartham sasutka nirdeshaha iti prashnaha. Bhavinaha sutaha nivratyartham sasutka nirdeshaha. So Panini knows that in the future there will be sakara, sudagama. So to prevent sudagama, he directly gives a sasutka nirdesha. So even before there is sudagama, yada am ityavasthayam asti tadaiva akam ityadesha kriyate, kintu adeshe krite punaha sheshe lope krite pi sut ma bhoot bhavinaha sutaha nivratyartham. So the sut which is which would be occurring in the future. So to prevent that directly, now he says samaha. So it does not mean sam has to be replaced by akam. It is actually am which is replaced by akam. But since Panini has told samaha, even after we do the adesha and we do sheshalopa, we cannot do sudagama. Is the tatparyam. Bhavinaha sutaha nivratyartham sasutka nirdeshaha. Sheshelopaha iti antyalopaha iti pakshe eva ayam. So we require this only when we treat sheshelopa as antyalopa. If sheshelopa is treated as tilopa, then even when we do akam, you remove the adu part of it. So you have yushma akam and asma akam. There is no akara. Akaraha nasti chet ami sarvanamna sudagamaha prasaktihi nasti. So if sheshalopa is treated as tilopa, there is no prasakti of sudagama. There is no option for getting sudagama, so you don't need sasutka nirdesha. Sheshalopaha antyalopaha iti pakshe bhavinaha sutaha nivratyartham sasutka nirdeshaha. So you have yushmad am, asmad am, sama akam ityanena am ityaseva akam kriyate. Sheshelopaha iti tilope, you have yushma akam, yushmakam, asmakam. Shti vibhakti, saptami vibhakta ekavachane, you have yushmad I. So there's a question, Tilopa Pakshe Katham Sama Akam. So as I told, Sama Akam, the Sthani is not considered as Sama. It is considered as Am. Amaha Sthane Akam Ityeva Sutrarthaha. So why that extra Sakara is if there is a possibility of getting Sakara in the future to prevent it. Okay. So Sthani is Am and so you do Akam. And later there is no Prasakti of getting Sakara, so we just leave it. That is all. So we have Yushmad I, Asmad I, Tvamavekavachane Etyanena Tva Ma Adeshaha,
अथोगुणे इति पररूपे त्वद् इ मद् इ अजादिः प्रत्ययः अनादेशः. There is no adesha for pratyaya. So yochi ityanena yakaradeshe tvayi mayi iti rupam. Tvayi yuvayohu is the same. And you have yuvavo dvivachane and yochi. There is no adesha for the pratyaya. So tvayi yuvayohu. Yushmad su asmad su. Yushma or anadesha. So here there is no adesha either for the pratyaya or for maparyanta. In both cases there is no adesha. So you have dakarasya sthane atvam bhavati. Yushma or anadesha. Since this is a haladi vibhakti, you have atvam, yushma, asu, asma, asu, akasavarne dirghaha. Ityanena savarna dirghe, yushmasu, asmasu. Tvayi ivayohu yushmasu, mayi avayohu asmasu. So finally, we are through the prakriya of yushmad and asmat. Any questions? The Sakam Adesha seems to be very suspicious. I don't know. Maybe he could have simplified by just giving a like Nishpadna form or something like that. Because I know we are following the That is commentary. one of the supporting factors for Sheshalopa being Antyalopa is what I mean. That is why you have like say both parties being very strong here. So Panini probably treats Sheshalopa as Antyalopa. So he had to tell that Sama Akam. Okay. So when we have this Tilopa Paksha for some other reason, like say we had to go for it because of some other reasons. So in that case, Sama Akam does not make any sense. Right. You could have said Ama Akam. But the Antyalopa Paksha is also there. In that case, we need it. Sama Akam. Any other questions? येनाक्षरसमहं नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. The organizer has ended the session.